सत श्री अकाल सारे दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं तुहाडे नाल अर्शदीप ते खबरों बारे रुख करन तो पहला एक नज़र खास हैडलाइनस ते। कैनेडा विच कोरोना वायरस का चौथा मरीज आया सामने। ओंटारियो यूनीवर्सिटी की विद्यार्थी कोरोना वायरस तो पीड़ित अधिकारियों ने की पुष्टि। हाइड्रो दरां स्थिर करने लई ओंटारियो सरकार खर्चेगी $1.6 बिलियन होर। टोरंटो में चलियां गोलियां। टोरंटो एयरबीएनबी विच गोलीबारी 3 लोगों की मौत 2 जख्मी। बीसी फार्मासिस्ट के अनुसार सारे मास्क तुहानू वुहान कोरोना वायरस तो नहीं सकणगे बचा। सरी दे बलजीत सिंह गिल ने जित्ती $2 मिलियन की लाटरी। बेटी के विआह लई करनगे जैकपॉट की वरतों। ते हुण रुख करदे हां मुख खबरां वल। दुनिया भर में पैर पसार रहे कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती कैनेडा में भी वधदी जा रही है। हुण चौथा मरीज सामने आया जिसकी पछाण ओंटारियो यूनीवर्सिटी की विद्यार्थन दे वजों हुई है। ओंटारियो के चीफ मैडिकल अफसर डॉक्टर डेविड विलियम्स ने पुष्टि करते हुए दस्सिया कि कैनेडा में कोरोना वायरस का चौथा मरीज सामने आया जो कि ओंटारियो यूनीवर्सिटी की 20 साला विद्यार्थन है। यह विद्यार्थन चीन के वुहान की यात्रा करन मगरों 23 जनवरी को कैनेडा परती सी। उसनू कुछ बीमार होने कारण हस्पताल में भर्ती करवाया गया जिथे उसके कोरोना वायरस तो पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टर विलियम्स ने कहा यह केस कैनेडा में पहले 3 केसां नालों बहुत अलग है क्योंकि उसका जदों कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया तो वह नैगेटिव आ रहा सी, पर बाद में जदों विनीपेग में स्थित नैशनल माइक्रोबायोलॉजी लाइब्रेरी दे विच इसनू टेस्ट किया गया तो उस विच कोरोना वायरस के कुछ लक्षण दिखाई दिते। डॉक्टर्स का कहना है कि उस विच कोरोना वायरस बीमारी का पद्धर बहुत घट है। This newly confirmed case is a female in her 20s who arrived asymptomatic from the area of concern, indirectly from from Wuhan, and came back into Canada on the 23rd of January, and then went to the community of London in Dr. Mackey's jurisdiction, and at that time she was asymptomatic. And during her time in her own location, she noted some symptoms and did the correct thing, and Dr. Mackey's here to answer details about that, and I'll ask him to speak in a moment. That throughout this process that she was seen, she was assessed and worked with the local health department, was admitted at the hospital under full protection of the staff and that, so no staff were put at risk throughout this process. And throughout this time, as you're going to hear from Dr. Mackey, protocols and procedures were followed excellently in such a way that there's been no risk at all to Ontarians or to the health system in this process. During this time, samples were submitted to the Public Health Laboratory at our one here in Ontario, and the testing had demonstrated it was negative, and she was part of our negative list on that one there. And part of what we're going to be talking about today is that in this evolving situation, our laboratory systems are moving quickly to keep upping the quality and assurance of the testing, and they're cross-referencing all the time, and Dr. Allen's here can answer some of those questions. So that during that time, with cross-referencing with even more specific and more different testing, different type and more specific one of the National Medical Microbiology Laboratory, they contacted our lab and said one of their tests came back as positive, weakly positive, and they had discussion on that basis there. And as med microbiologists do, they'll say, well, I think in this case, on a precautionary basis, we should switch this one from a negative to a positive, even though the level is very low, and the sense is that the viral load was very low as well. Nevertheless, to be thorough and precautionary, this one should be switched to a positive case. So that differs from some of our other ones we've had. ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ $5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 700 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.8% ਜਾਂ 1.99% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਸੌਂਡਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ ਵਾਰਫ ਰੋਡ ਤੇ ਫੋਰਟ ਯਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 80% ਗਨਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 84% ਹੈ। We talked quite a lot about, based on facts that were presented in the presentation that showed the overwhelming and rising percentage of guns that are being seized are guns that are coming from outside the country. And in fact, Chief Saunders here indicated that years ago the number here was 50-50. It's now risen in this city, according to the numbers we were shown this morning, to about 80% of the guns coming from outside the country. In all of the other municipalities around Toronto, the numbers were in the kind of high 70s and rising up. And so this indicated to us that, and this was the first time I think a lot of us had seen all of these numbers presented together, that there's a real job to do at the border. And we had quite a long discussion about that, but I guess the one conclusion that we came to that we're going to ask for as a matter of very clear, concise ask is that our local police officials, our chiefs and deputy chiefs and others, that there be organized a meeting with the Border Services Authority, because we were told that while there are various discussions that go on and some information that is shared, there haven't been the kind of granular, specific, focused discussions between local police services and the border authorities about how these guns are coming across and how they're ending up in our cities. And so that's something that we very much hope will happen, and we're going to make that specific request, and we're going to do it by way, in all of these requests, of a statement that we put together. That was Mayor Brown's idea, to actually set out the different things, and there aren't a long list of them, but there's a number of things we need these other governments to do. For CBSA, we've already committed more resources to CBSA in our last mandate, but we have to look at the issue of the border as a continuum. So from the moment that there is a sale in the United States and that the guns are smuggled, the border is one step. We need to share the intelligence better with local law enforcement. That's something that came up from this meeting. So definitely what we're going to be looking at is making sure that CBSA and local law enforcement collaborate more efficiently when it comes to operational capacities. ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ BC ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ। ਲੰਡਨ ਡਰੱਗਸ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲਿਲੀ ਲਿਆਂਗ ਨੇ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। In terms of the masks, they're really flying off the shelves. A lot of people is in high demand for the masks as well. So there's demands for the N95, antiviral masks, even surgical masks. Nowadays, people are asking for them too.
that people is really quite worried about their health. They're quite worried what's going on. So then they're trying their best to kind of get ahead of the game. So that's part of it too. And then there are also a lot of individuals, they are a little bit quite worried because we do have an older population in Canada as well too who are immunocompromised. So there are actually more people who are at risk when it comes to any type of flu or these kind of the coronavirus as well too. So there's a different type of mask out there on the market. So you have your very general kind of surgical mask, and then you also have your N95s from the different spectrums. So for example, surgical masks are more of a barrier. So they're more just for barrier contain. So they're just more to prevent you from droplets or from biohazard kind of coming to the individual, but they don't actually prevent any type of airborne or any type of flu. Versus the N95s, they will filter out 95% of the airborne particles. So then because they also have a lot more kind of space that is a little bit tighter fitting, so that it's better for filtering. So the thing about surgical masks is that there's actually a lot of holes that can still go into it. So we do have to caution people when they're buying masks, which type of mask to buy. So there's actually definitely a number of things that people can do. Masks is really a very small portion of it. For example, making sure that you're washing your hands, not touching your hands to your nose, mouth, or the eyes as well too. That's very important. Or when you're sick, make sure that you stay at home to isolate yourself a little bit so that you're not in the public where you can possibly be spreading illness. Or if also another very important thing is that when we're just looking at just even for general kind of flu season as well too, for example the influenza, it's just getting a flu shot for the regular flu. That's also very important for prevention of getting sick, because with the flu it can also lead to bacterial infection, and that could cause a lot more serious complication down the line. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ BC 49 ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ उसने $2 मिलियन जित लए हैं। बलजीत सिंह गिल ने दस्सिया कि उसने अपनी धी का विआह रखा होया ते उसनूं पहलां ये चिंता सता रही सी कि वह विआह लई पैसे किवें जोड़ेगा, पर लॉटरी जित के उसकी ये चिंता बिल्कुल दूर हो गई है। इस लॉटरी नाल जो रकम मिलेगी उस नाल पहलां तो वह अपनी धी का विआह धूम-धाम दे नाल करेगा। ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 49 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 51 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 100 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ 47। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ਨ ਕੋਲਿੰਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 67 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। Question is, shall it be in order to consider and debate under the impeachment rules any motion to subpoena witnesses or documents? Are there any senators in the chamber wishing to change his or her vote? If not, the yeas are 49. The nays are 51. The motion is not agreed to. To not allow
A witness, a document. No witnesses, no documents in an impeachment trial is a perfidy. It's a grand tragedy, one of the worst tragedies that the Senate has ever overcome. America will remember this day, unfortunately, where the Senate did not live up to its responsibilities, where the Senate turned away from truth and went along with a sham trial. This, if the president is acquitted with no witnesses, no documents, the acquittal will have no value, because Americans will know that this trial was not a real trial. It had no witnesses, no documents. It is a tragedy on a very large scale. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 47 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ EU ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰਜਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many, of course, who feel a sense of anxiety and loss. And then there's a third group, perhaps the biggest, who had started to worry that the whole political wrangle would never come to an end. I understand all those feelings, and our job as the government, my job, is to bring this country together now and take us forward. The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. And yes, it's partly about using these new powers, this recaptured sovereignty, to deliver the changes people voted for, whether that is by controlling immigration, or creating free ports, or liberating our fishing industry, or doing free trade deals, or simply making our laws and rules for the benefit of the people of this country. And of course, I think that is the right and healthy and democratic thing to do, because for all its strengths and for all its admirable qualities, the EU has evolved over 50 years in a direction that no longer suits this country. And that is a judgment that you, the people, have now confirmed at the polls not once but twice. And yet this moment is far bigger than that. It's not just about some legal extrication. It is potentially a moment of real national renewal and change. This is the dawn of a new era in which we no longer accept that your life chances, your family's life chances, should depend on which part of the country you grow up in. This is the moment when we really begin to unite and level up, defeating crime, transforming our NHS, and with better education, with superb technology, and with the biggest revival of our infrastructure since the Victorians, we will spread hope and opportunity to every part of the UK. And if we can get this right, I believe that with every month that goes by, we will grow in confidence, not just at home, but abroad. And in our diplomacy, our fight against climate change, our campaigns for human rights, female education, we will rediscover muscles that we have not used for decades. The power of independent thought and action. Not because we want to detract from anything done by our EU friends. Of course not. We want this to be the beginning of a new era of friendly cooperation between the EU and an energetic Britain. A Britain that is simultaneously a great European power and truly global in our range and ambitions. And when I look at this country's incredible assets, our scientists, our engineers, our world-leading universities, our armed forces, when I look at the potential of this country waiting to be unleashed, I know that we can turn this opportunity into a stunning success.
And whatever the bumps in the road ahead, I know that we will succeed. We have obeyed the will of the people. We've taken back the tools of self-government. Now is the time to use those tools to unleash the full potential of this brilliant country and to make better the lives of everyone in every corner of our United Kingdom. ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 47 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਟੀਸ਼ੀਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬੋਰਨੈਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ 243 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 243 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 72 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। This program is sponsored by Ashoka Baked Vada Pav and Dabeli Pav. Just heat and eat.